Emily, can you hear me? Nope. Hold up. Hello, Emily. Oi, teacher. Hello, sweetie. Good afternoon. Good afternoon. All right. Let's start one more class today. We are waiting for the students, and you were the first one to arrive. How are you, sweetie? Fine. Fine. This Yeah. quarantine is hard, No. tough, bleed, but good to see you're fine. Um, okay, let's start our class talking about what we had last class. Did you attend last class, sweetie? Or you miss it? Eu perdi a última aula. You miss it, yes. You said your cell phone was uncharged. Yes? Aham. Sim. I remember this. Last class, sweetie, do you have the book? Não, eu não tô na minha casa, mas. Okay. Last class we did page 64, 5, and 6. And it means that we finished the colored book. Ah, We finished it. legal. So we are ahead to the exam. We are in a way to the exam, okay, in a path to do the examination. Not today, but we are in the path. It's arriving. And we did the black and white book, the unit number 6, the grammar. Let me show you. I think I have something here for you. Oh, yeah. We did the review of the perfect tenses. The review of perfect tenses. Let me take a picture of my book for you, sweetie.
Okay, Emily, I had a little problem here, but I'm back. Can you hear me? Yeah. Yes. Let me show you what we had last class. It was the review of the perfect tenses. I took a picture here for you, and I had problems doing this, but now it's everything fixed. Um, Open the picture for you here and sharing the screen with you here. Tell me if you can see the black and white book, page 61. Can you? Uh-huh. Very good. What was that? What was the subject of last class? The review of perfect tenses. I talked a lot about these last class, and you can see everything in the recording of the class. By the way, sweetie, we are posting the records of the classes in the YouTube. I will show you after people come how to connect it there. Okay, it's a YouTube channel that I put all classes we had in the same channel in different playlists, different telling the classes and the students apart. Okay, so who is coming? Michaeli. Michaeli is arriving. So the review of these perfect tenses is divided into three: the past, present, and future, of course. So I'm going to write some things here only to help you. We have three different tenses, sweetie: past, present, and future. And it is obvious: past, present, and future. We are talking about perfect structures. And in the perfect structures, for every tense, past, present, and future, we have one perfect and one perfect continuous. So if you do this mathematics here, 3 by 2 equals 6 different tenses. So we have 6 different perfect tenses. 2 in the present, present perfect, as you can see here, and present perfect continuous. Yes? Past Yes. perfect, as you can see down below, and past perfect continuous here. And in the next page 62, future perfect and future perfect continuous. You can notice that there is no secret. We have present, past, and future. And they are perfect or perfect continuous. Basically, sweetie, we have past perfect and past perfect continuous, present perfect and present perfect continuous, future perfect and future perfect continuous. Okay? Did you understand? Yes. Very good. Let me write examples of every tense. First, the present perfect. Present perfect. I have done. Next, pre symbol meaning present perfect. Present. Per meaning perfect. And con meaning continuous. What do we have here? I have been doing. Notice that if it's in the present, the verb have is in the present too. Present, 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 present. Let's talk about past now. Pas, symbolizing or representing past. Per, representing perfect. I
And the conjugation of the verb have is in the past. I had done. Notice that the verb done or doing, it is changeable, flexible. You can change this. It's the main verb. Teacher, in the past, but continues. Simple. Following the last example, I had been doing. Notice that the conjugation of the verb to have is in the past. Had, past. Simple. Structurally speaking, it's simple. Future. Symbol representing future. Per representing perfect. What we have? Conjugation of the verb to have in the future. I will have done. Below. Fut representing future. Per representing perfect. Con representing continuous. What we have here? The following in the same structure as before. I will have conjugation in the future. Been, because it's necessary in every continuous tense, and doing. So here we have the 6 structures that we reviewed last class. Only structure, okay? We're talking about the structure of them. I would like to show you deeper today. Can you print the page, girls, and take it with you? Please print this page and memorize and record this with you. Take it with you. It's very important. Going ahead, today I'm going to talk deeper about this. Not only structure, but let's talk about keywords and the usage. Keywords. When we see just, yet, never, ever, already, so far, up to now, since, for, and recently, they are keywords that indicate us that the tense is present perfect. The same for all day, the whole day, how long, since, and for. When we see these words, these keywords, these indicate that we are using present perfect continuous. I want to help you. And the usage, the most important thing here. The usage of them. Let's talk about it. The usage. We use the present perfect to stay in action, has finished it in the past, and has a bearing on the present. An action started in the past up to the present. So we have 2 different usages. The first one, up, and the second one, down. To say an action has finished in the past and has a bearing on the present. For example, I have done my homework. I have done my homework was an action that I finished in the past. But it bears to the present in order to deliver it to the teacher or mention that you have done that yes or no, because I need this answer. Did you understand? Uh-huh. And the second usage is when an action is started in the past up to the present. Like, I have lived in Rio das Ostras for 26 years. It means that I am still living here. Yes, I didn't connect it to the present directly, but I am still living here. So an action started in the past up to the present. Different from present perfect continuous, that an action an action in the present perfect continuous begun in the past and just finished, or how long an action has been happening for it. So it's different. Present perfect continuous. The idea is clear in Portuguese. Eu fiz, present perfect. Eu tenho feito, present perfect continuous. There's no secret, sweetie. Do you have any question to this present perfect? Não, acho que eu entendi. Very good. Let's go down below.
talking about past. It's the same idea, but now in the past. In the past continuous and past perfect, we have different keywords. Keywords for past perfect are just never know ready. I had never done that, or I had already done that. And past perfect continuous keywords are how long, since, and for. The usage for each one. Why do we use past perfect, teacher? We use past perfect for to talk about an action that was completed in the past and is related to the action occurring now. The completed action is in the tense. It's very important to show that it is the past of the past. Before you arrived in the class, sweetie, I had already started recording. Before you arrived in the class, I had already started recording. What does it mean? It means that before something, I had done something before that. No? It's the past of the past. Yeah? Entendi. Very, very useful for I had never done, and had you ever done before that day? For example, imagine you had surfing classes yesterday. You had surfing classes. It was amazing. You learned how to get up in the board, and you surfed some waves. Good, very good. It was a perfect day, a sunny day, beautiful and hot. But today, one day after, I am asking you about your classes. And I ask you the question, imagine, had you ever surfed before yesterday? Did you understand? Before yesterday, had you ever surfed in your life? I use these structures to ask things in the past of the past. In this case, yesterday is the past, and the past of the past is, had you ever done surfing before? Yeah? Entendi. Very good. And the past perfect continuous, we only use for how long? It's simple. This usage is very simple. We only use it for how long? How long before I get in? All right, so closing this and cleaning the things I did here. Could you please, did you take a print of the page? Uhum. It's very important for you. Let me clean everything. Michaeli is here, but she doesn't open her microphone and video. So she's not here. She's here, but she's not here. I don't know what happened. Let me see if it's in the WhatsApp she said anything. Ela falou que não tá conseguindo ativar o som. Why not? Não sei, ela mandou aqui no bate-papo da chamada. I'm talking to her if she's in the cell phone or computer. Gabriel True, teacher, qual é a senha da sala? Senha? Pediu senha pra ti, Emily? Não, eu só entrei, só que aparece a senha. Só que eu não precisa de senha. Mandei pra ele no privado. Eles estão tentando entrar de fato, mas estão tendo problemas. Deixa o teacher mandar um link novo para eles. Tá, onde é que está o link? Micael conseguiu, ó, conectou. A Rebeca também está entrando. Vamos lá, meninos. Vamos voltando aqui. Agora eu vou compartilhar a próxima página. Next page. Next page 62 now.
Page number 62. Okay. Guys, can you hear me? Sim. Very good, Rebecca. Good afternoon. Michaeli, can you hear us? Good afternoon. Michaeli, yes? Emily, yes? Yes. Gabriel, yes? Rebecca, yes? Everybody's here? Okay, everybody. Let's continue where we stopped. I was talking to Emily about a review of last class. And wow, it got, oh, we can read. It's terrible picture. This is terrible picture. Let me try another one, guys. Sorry about that. Open your books at on page 62. And let's try, let me take a better picture. This is so embassy. My camera is not so good. But let's try again. Just a little bit longer. Não. Bem melhor. Much better, guys. Tire uma foto bem melhor. Stop sharing this. Let's go. Tem alguém que não consegue me ouvir? Tá tendo problema com o áudio ainda? Como é que Consegui ativar meu áudio. Eu consegui. Eu fiquei pensando aqui. Se a pessoa não tá me ouvindo, como é que ela vai me responder que tá com problema no áudio? Vamos lá, guys. Open this and sharing the next page with you. Open this and that. Okay. Very good. Now it's much better. Light years better. Guys, can you see better the page now? It's better to see. Sim. Okay, Mika. Okay, you activated the sound. All right. So this we have the future perfect. And the structure of future perfect we talked about last class. Today we would like to talk about keywords. Guys, there's no keyword for future perfect, but there are some for future perfect continuous. They are the following. The future perfect continuous keywords are by the time, when, something else happens, next, by the next, or by next. And the usage of each one. We use the future perfect for an action that will occur before a certain time in the future. And we use the future perfect continuous for an action that will occur before a certain time in the future, but with emphasis on the duration of time. Okay? So, going deeper and talking Portuguese now. Very fast, guys, very fast. Presente perfeito. Para que eu uso presente perfeito? Para falar sobre coisas que foram feitas no passado, que não acabaram até o momento, sem ênfase na duração. Ou para falar sobre coisas que aconteceram no passado, que são importantes ou pertinentes para o momento. Por exemplo, é importante e pertinente saber se você fez o dever de casa, mas é algo que foi feito no passado. Então a pergunta é usada: você fez o dever de casa? Esse tipo de pergunta, ele é pertinente para o momento, mas foi feito no passado. Uma dica que eu tenho que te dar é que o presente perfeito não diz quando aconteceu. Ele pode falar desde ou por, mas nunca quando. Quando aconteceu, não tem. Se você vê ontem, anteontem, mês passado, qualquer expressão de tempo falando quando, quer dizer que não é mais presente perfeito, já é o tempo verbal. E sim, presente perfeito fala do passado. Sim, gravem nisso, guys. A gente já repetiu isso várias vezes. Para que eu uso presente perfeito? Para falar sobre coisas que aconteceram no passado que são pertinentes para o momento. E o presente perfeito contínuo, guys?
Para que eu uso ele? O nome é feio demais. Feio demais da conta. Mas a gente usa o Present Perfect Continuous para falar sobre coisas que começaram no passado e estão acontecendo até o momento com ênfase no tempo que isso durou. Isso aqui vem normalmente com o tempo. Eu tenho feito, eu fiz. Eu tenho feito, eu fiz. Eu tenho feito curso de inglês por 2 anos. Não faz sentido eu falar eu tenho feito curso de inglês sem falar quando, por quanto tempo. Não faz muito sentido. E eu fiz eu fiz curso de inglês. Pode ser traduzido também como eu faço. Por quê? Porque eu continuo a fazer, não acabei. Então reparem, meninos, o presente perfeito, ele não diz que acabou. O presente perfeito contínuo foca na duração. Então o uso dos dois é basicamente este. Alguma dúvida nas estruturas perfeitas no presente? Exemplos de uso, meninos. Nunca fica com presente perfeito. Já ou nunca. Eu já fiz, eu nunca fiz. Por quê? Porque quem diz que já fez ou nunca fez é por causa de alguma coisa que eu quero dizer no momento. Então é pertinente para o momento. Eu estou de frente para um carro, ninguém sabe dirigir. Aí eu pergunto, alguém já dirigiu? Essa pergunta é presente perfeito. Por quê? Porque por mais que tenha sido feita no passado alguma vez na vida, é pertinente para o momento próprio que saiba dirigir agora. Entende? Não é, uma vez eu dirigi lá no passado. Não, isso não é uma história contada. É pertinente para o momento. Você já almoçou? Porque senão eu vou esquentar a comida, certo? O passado almoçou, é passado, ok, mas eu não quero uma história contada, é algo pertinente para o momento. Então o presente perfeito fica com essas estruturas. Já o presente perfeito contínuo vem para mostrar a duração que as coisas foram feitas. Eu tenho estudado inglês desde 1900 e não sei quanto. Então o foco é no tempo. Meninos, dúvidas com estruturas do presente? Reparem que eu só falei presente até agora. Present e present. Um é perfeito, outro é perfeito contínuo. O nome é feio, assusta, eu sei, mas se vocês chamarem de abreviações ou apelidos, vai facilitar para vocês, tá? Vamos lá. Passado. O passado muda completamente. The past perfect. Apesar de ser a única diferença entre present perfect é o nome, present past, ele é usado para falar sobre coisas que aconteceram no passado atrás de um outro passado. Por exemplo, eu nunca I had never nunca tinha surfado antes. Eu nunca tinha surfado antes. Antes de quê? Sei lá, tô falando sobre uma história com você, de repente surfei ontem, e aí antes de ontem, antes disso, eu nunca tinha surfado. Repare que antes é o passado e eu nunca tinha feito antes disso é passado do passado. Vamos falar antes, before the class, antes da aula. Eu nunca tinha surfado antes da aula de surf. Eu nunca tinha surfado antes. I had never surfed before the class. A única forma de mostrar numa frase que eu estou falando de um passado do passado é o passado perfeito. Então, se você está falando uma história, eu estava chegando dentro de casa quando reparei que a porta já tinha sido aberta. Opa, cheguei em casa, a porta já tinha sido aberta. Como é que eu falo já tinha sido aberta? Só com o passado perfeito. Se você usar simple past nessa história, você não vai entender nada. Não vai entender o livro e não vai ser compreendido na escrita. Tudo bem, meninos? Então, o passado perfeito ele tem a ideia única de falar sobre coisas que aconteceram antes de uma outra coisa. Já o passado perfeito contínuo, como vocês podem ver abaixo, ele tem a ideia exatamente igual à anterior, porém, ela estica durante um período. Por exemplo, eu estava esperando por vocês antes de começar a gravar a aula. I had been waiting for you. Estava esperando por vocês
por 10 minutos. Vou dar a duração aqui, porque tem um foco na duração. Eu estava esperando por vocês por 10 minutos antes da Emily, foi a primeira a entrar, arrived. Então, antes da Emily arrived, before Emily arrived, I had been waiting for you for 10 minutes. Então, antes de uma coisa, mais uma vez, igual ao anterior, só que com a duração e o tempo, eu fiquei esperando por 10 minutos. Eu nunca tinha feito uma atividade sim ou não única. E 2, um período. Eu estava esperando por 3 anos até que saiu o auxílio da Caixa Econômica. Então, nós estamos usando aqui não só passado do passado, mas a duração também. Eu vou falar do futuro agora, meninos, mas primeiro eu queria perguntar. Dúvidas com estruturas perfeitas no passado? Não. Tranquilo aqui? Vamos encerrar nossa reunião e entrar de novo? O tempo está acabando. Antes, tirem um print aqui, ó. Estrutura 1, estrutura 2, estrutura 3, estrutura 4. São 6. Tirem um print dessa tela, por favor, e guardem com vocês. Celular, computador, o que for melhor para vocês. Ok, meninos? O teacher está abdicando dessa responsabilidade, pois ela toma muito espaço e tempo. Então, vamos tirar vocês mesmos. Tiraram? Posso apagar? Pode. I love you. Então, vou aguardar vocês. Não demorem, 2 minutinhos. Vamos consertar áudio, microfone, vídeo. Já clique em tudo para vir direto para a nossa aula aqui, através do link. O mesmo link anterior, tá? Não precisa mudar de link, não. O mesmo link já conecta com a aula. Espero vocês em 2 minutinhos. Bye!